Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố một loạt các số liệu của nửa đầu năm 2019 với nhiều tín hiệu khả quan về tăng trưởng kinh tế. Đáng chú ý nhất là tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đã đạt 6,76%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, cũng đã gần chạm mốc 6,78% mà Quốc hội đề ra. Đóng góp vào mức tăng trưởng này lớn nhất là khu vực công nghiệp xây dựng với 51,8%, khu vực dịch vụ đóng góp 42,2%, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chỉ đóng góp khoảng 6%. Bên cạnh tăng trưởng, tình hình kiểm soát lạm phát cũng đã đạt được một số điểm nhấn khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 giảm 0,09% so với tháng trước. CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,64% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 122,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3%. Nhập khẩu đạt 122,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5%. Như vậy thì cán cân thương mại đã nghiêng về nhập khẩu trong nửa đầu năm nay. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đã ước đạt hơn 745.000 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán. Tổng chi ngân sách là hơn 666.000 tỷ đồng. Có thể nói 6 tháng đầu năm nay là thời điểm hiếm hoi ngân sách bội thu với 48,1 ngàn tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng toàn bộ nền kinh tế đã tăng 7,33% trong 6 tháng đầu năm, trong đó cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực. Mức tăng này xấp xỉ mức tăng của năm 2018. Cơ cấu tín dụng vẫn đang chuyển biến tích cực, hỗ trợ đạt được tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao, có lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo và xuất khẩu. Các ngân hàng giảm lãi suất cho vay không chỉ đối với các khoản tín dụng cấp mới, mà kể cả các khoản dư nợ tín dụng trong 5 lĩnh vực ưu tiên đều được giảm lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản ổn định. Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức từ 6 đến 9% một năm, từ 9 đến 11% đối với trung và dài hạn. Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất sẽ ở mức ưu đãi hơn. Vốn tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho đầu tư và sản xuất kinh doanh. Kinh tế Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng ở mức 6,8%. Đây là dự báo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM. Theo CIEM, nửa đầu năm 2019, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có không ít bất định, kể cả thách thức không nhỏ đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác điều hành chính sách cải cách kinh tế là điểm sáng, qua đó đóng góp vào những kết quả ít nhiều, tích cực về tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, vị thế quốc gia ít nhiều được cải thiện. Diễn biến kinh tế vĩ mô trong 6 tháng cuối năm có thể chịu ảnh hưởng có một số yếu tố như rủi ro suy thoái của kinh tế thế giới, rủi ro căng thẳng thương mại ở khu vực chưa hạ nhiệt, xuất khẩu của Việt Nam có thể gặp nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại, điều tra chống lận tránh thuế, gian lận xuất xứ. Do vậy, các chuyên gia nhấn mạnh lại thông điệp về việc ưu tiên chính sách cần tiếp tục tập trung vào cải thiện nền tảng kinh tế vi mô, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và xử lý hiệu quả những rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động. Mặc dù nền kinh tế có nhiều điểm tích cực, nhưng Ngân hàng Thế giới cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro về mặt cải cách. Thêm vào đó, dịch tả lợn châu Phi bùng phát cũng gây những thiệt hại và những ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp. Do đó, tổ chức này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2019 chỉ đạt 6,6%, thấp hơn dự báo của các tổ chức trong nước nhưng vẫn nằm trong mục tiêu của Quốc hội. Ông Osman Dion, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định, Việt Nam cần chuẩn bị điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong trường hợp những rủi ro bên ngoài thành hiện thực hoặc trầm trọng hơn. Việt Nam cũng sẽ phải tiếp tục tăng cường chiều sâu cải cách cơ cấu, tăng cường chiều sâu hội nhập thương mại. Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới cũng ủng hộ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng, từ đó tạo điều kiện cho thị trường vốn phát triển. Với những sự kiện gần đây như việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA, thì những tác động của hiệp định này với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ cần được quan sát và tính toán kỹ lưỡng hơn trong thời gian tới. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới được Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận chủ đầu tư, giảm 84,2% so với cùng kỳ năm 2018. Cũng trong nửa năm 2019, chỉ có 24 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Với tổng số 7.313 căn, giảm 2.336 căn so với 12 tháng qua, trong đó phân khúc căn hộ cao cấp giảm mạnh nhất, giảm tới gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Horia nhận định nguồn cung sụt giảm tác động đến nguồn thu ngân sách thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách thành phố chưa đạt 50% kế hoạch. Riêng thu tiền sử dụng đất trong 5 tháng giảm 60% so với cùng kỳ năm 2018. Do vấn đề chậm cấp phép từ năm 2018, lượng căn hộ chào bán mới tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 2019, theo báo cáo của CBRE đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Cụ thể thì thị trường chỉ đón nhận 4.124 căn hộ được chào bán từ 10 dự án, giảm 7% theo quý và 34% theo năm.
từ đó đưa tổng số nguồn cung trong 6 tháng đầu năm đạt 8.547 căn. Trong quý này thì chỉ có 2 dự án chào bán đợt 1 ở 2 phân khúc hạng sang và trung cấp, lần lượt là The March quận 1 và The Signal tại quận 7. 8 dự án còn lại là các dự án mở bán các giai đoạn tiếp theo. Báo cáo này cũng cho thấy các dự án mở bán trong quý đều được thị trường đón nhận tốt với tỷ lệ bán trên 80%. Mức giá bán trung bình trên thị trường là 1.873 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 5% theo quý và 20% theo năm. Quận 2, quận 7 và quận 9 ghi nhận mức tăng giá cao nhất từ 15% đến 25% theo năm. Việc chững lại của thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm do hoạt động rà soát pháp lý dự án cũng đã tác động đến tâm lý các chủ đầu tư nước ngoài. Theo ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Saville Việt Nam, nhiều kế hoạch cũng đã bị thay đổi trong thời gian này. Tuy nhiên, ông Troy vẫn lạc quan về thị trường những tháng cuối năm, bởi ông cho rằng việc thanh tra này sẽ cải thiện tình hình pháp lý không ổn định của chủ đầu tư, cũng như thắt chặt vấn đề bong bóng bất động sản. Việc nguồn cầu vẫn đang tăng trưởng rất mạnh và hầu hết nguồn cung mới bán ra thị trường đều được hấp thụ rất cao. Vì vậy, theo ông Troy, trong thời gian tới, gần nhất là nửa năm 2019, nguồn cung sẽ tăng trưởng trở lại. Saville dự báo đến năm 2021, hơn 160.000 căn từ 95 dự án sẽ được mở bán, trong đó hơn 40.000 căn dự kiến tham gia thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong nửa sau 2019. Cũng lạc quan vào thị trường những tháng cuối năm, CBRE cho biết các hoạt động xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến tích cực. Sự sụt giảm trong nguồn cung mới sẽ dẫn đến giá bán tăng trong những tháng cuối năm cũng như 2 năm tới. Tuy nhiên sẽ theo hướng ổn định hơn do nguồn cung mới dồi dào. Dự báo trong 2 năm tới, tốc độ tăng giá trên thị trường sơ cấp dự kiến trung bình là từ 5 đến 10% theo năm. Trong đó, phân khúc hạng sang sẽ duy trì tốc độ tăng giá 10% do khan hiếm nguồn cung cũng như chất lượng dự án ngày càng tốt hơn. Phân khúc cao cấp sẽ có mức tăng thấp hơn là 6% vì sản phẩm tốt nhưng vị trí xa trung tâm hơn. Phân khúc bình dân sẽ tăng không nhiều và duy trì mức tăng 3%. Báo cáo của CBA Việt Nam, trong quý 2 năm 2019, thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh chào đón thêm một dự án mới và một dự án mở rộng, từ đó nâng tổng nguồn cung của thị trường thêm 47.179 m2. Như vậy, tổng nguồn cung lũy kế tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đã đạt hơn 1.050.000 m2, cao nhất cả nước. Xếp thứ hai là Hà Nội với 930.000 m2. Giá chào thuê trung bình ở khu trung tâm và ngoài trung tâm đều tăng nhẹ từ 1,2 đến 1,5% so với quý trước do nguồn cung hạn chế. Cụ thể, giá chào thuê trung bình ở khu trung tâm là 130,6 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, trong khi giá ngoài trung tâm là 36,1 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Theo nhận định của CBRE, thị trường bán lẻ sẽ trở nên cạnh tranh hơn tại các khu vực trung tâm lẫn ngoài trung tâm. Đối với những dự án dự kiến triển khai vào năm 2020 trở đi, hiện đang xây dựng được trên 363.000 m2 diện tích bán lẻ. Tuy nhiên, có một số dự án bị trì hoãn ngắn, vì thế nguồn cung hoàn thành trong năm nay sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đây. Tỷ lệ trống trung bình cũng vì thế dự đoán sẽ vẫn thấp hơn 10%. Giá chào thuê được kỳ vọng sẽ tăng từ 2 đến 3% trong nửa sau của năm 2019. Một thành phố đáng sống sẽ như thế nào? Đó phải chăng sẽ là đô thị có thể mang đến những giá trị vật chất và cuộc sống tiện nghi hơn, hiện đại hơn? Hay còn là nơi mọi người được tiếp nhận và trải nghiệm các giá trị văn hóa tinh thần phong phú, nơi có thể tạo ra sự gắn bó mật thiết giữa cá nhân với cộng đồng xung quanh? Tất nhiên sẽ không thể có định nghĩa chung cho tất cả, nhưng nếu nhìn vào các bảng xếp hạng quốc tế về thành phố đáng sống, thì những hình dung chung nhất về một đô thị đáng sống đang dần thành hình. Theo bảng xếp hạng khảo sát chuyên gia nước ngoài về nơi sống và làm việc tốt nhất năm 2019 của HSBC Expat, Việt Nam đang nổi lên như một hiện tượng khi bứt phá từ vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng vào năm 2018 lên vị trí thứ 10 trong năm nay. Môi trường làm việc thuận lợi, thu nhập tốt và người dân thân thiện là các yếu tố giúp Việt Nam có được sự thăng hạng ấn tượng trong bảng tổng sắp. Trước đó, xếp hạng của tạp chí du lịch danh tiếng Live and Invest Overseas LIO năm 2018 về 10 địa điểm tốt nhất để sống ở nước ngoài 2018 cũng đã xứng danh thành phố biển Đà Nẵng của Việt Nam. Hơn lúc nào hết, thành phố đáng sống vì thế đang trở thành mục tiêu lớn, đặc biệt là với các nhà quy hoạch và xây dựng đô thị ngày nay. Ông Andy Han Xuất Trung, Tổng giám đốc của Sơn Kim Land, đã có nhiều năm kinh nghiệm về phát triển bất động sản tại Hàn Quốc và Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Thái Sơn, giảng viên Đại học Việt Đức, từng làm việc tại các hãng tư vấn về bất động sản và kiến trúc quốc tế như Saville và Aegis. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam, nhiều năm làm việc như nhà tư vấn quản lý doanh nghiệp và quản lý kinh doanh cấp cao khu vực bất động sản. Kiến trúc sư Ngô Quang Hiền, giám đốc công ty kiến trúc NQS,
từng làm việc cho tập đoàn kiến trúc Kenzo của Nhật Bản, được biết đến như nhà quy hoạch chi tiết khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thank you for coming to our program, Property Insight. And in the discussion today, we talk about livable city, very important topics. So I think when we talk about livable city, the first questions we talk about definition, because I believe that we have very, very different idea about livable city. So first of all, Mr. Sơn, from academic point of view, what mean the livable city? So maybe I will start first with a general definition on the topic, on the concept of livable city, right? 2 years ago we have a kind of research project, and we review a lot of different definitions in the topic of livable city. But then when we try to combine all the different aspects in different approach of definition, we see that a livable city should be a kind of locality, a location that should provide a good condition for every group of people in order to ensure that they can have a good condition for their job, their daily life, the recreation activity, or the kind of the education and healthcare services. And a livable city should make the citizen living inside it to have a sense of belonging. It means that they should have a good relationship or good feeling on the location or the locality that they are living in or working in. Andy, as a developer, you are working on developing a livable city. So what's your point of view? Yeah, I think Mr. Sun has good points. I've actually studied, what were the factors that draws people to come and live in all these big cities from the old days. So you must have something to eat in order to, attract people. Meaning, in the old days, probably farming was one of the big factor to bring people in, and probably like Ho Chi Minh City that has a big river, you're able to bring the ships to do the trading, meaning business. Yeah, and probably big cities like Haiphong, it's a city of port. So what you can do is also you can do the trading, and you can also have all these ocean seafood, for example, to eat, right? So I think traditionally this eating and business came to be one of the biggest factors to be a livable city. And this, in those places where people start to come and they build a community, right? We human beings need interactions, right? We need to live next to each other, so there's a protection. And you also need to have some fun with your friends and neighbors. And of course, for a company like us, when there are people, we try to build a community and try to offer the nice shelters for them to stay. But we will come to, like you say, a feeling. The feeling can be different, and feeling may include non-material factors, like Mr. Nhấn is born in Saigon, and Mr. Đức, Mr. Sơn is coming from the north, and Andy, you come from Korea. So what is the difference in feeling? When we consider livable city, we are all born in different parts of the world, different parts of Vietnam also. But we're all in Saigon. Why? I think it's because maybe we feel we have a better future here. We feel there's more opportunity in Ho Chi Minh City compared to other cities. And that's why we live here. That's why we do business in Saigon. So it's, as I mentioned earlier, I think it's because of the business, probably. Yeah, you're able to get better jobs and higher income. Probably for students, you're able to get better education. So this is the reason why young children are coming to Ho Chi Minh City. People like us who are businessmen,
or research, we have more things to do here compared to other cities. So I think these are the factors that are, drawing people to come and live in this city. So making this Ho Chi Minh City more livable, and more dynamic. So we mentioned first economic factor, and second we talk about quality of living, and then we talk about quality of life. As you mentioned, that they can have better opportunities, they have better future. But of course, there's one factor, as you mentioned, that community. So that's a non-material factors. How important that factor in terms of city planning? Well, it's very important. I mean, it's important for any city to become a livable city, right? You have to understand that there's two terms, quality living and quality of life are completely, they complement each other, but they are different. Quality of living, that means the standardized of the city, for example, infrastructure, road system, public transportation, hospital, healthcare, education, green space, all that forming a basic element for quality of living, right? And from there, quality of life is the people, how they make it, like Andy was saying, how to make for each area, each community, using that as part of the basic, using that to communicate, to be together, to be more community. Rather than, for example, if you right now, the existing city, Ho Chi Minh City, for example, you don't have a place to walk, for example. Why be, Ho Chi Minh City compared to other city in terms of daily life, for example. Other city we're able to walk, we're able to bicycling, we're able to take a stroll in the park near their home. Here, everything is on motorbike. Everything is basically you zoom in and out because the street layout, the community, the neighbor was so dense that the safety factor is a question. And that has to do with quality of living. That's mean the infrastructure. That's mean the basic program layout of the city is not there yet. As for urban design, urban planning, the basic forming of a city is so important that all the elements need to be there in order for the city to work. So that you don't overcrowd it, the population, you don't over supply that the cities really need, but everything is there and comfortably for the people. And you understand that the city is for the people who actually come to work, to live there, people who come to Ho Chi Minh City to visit. What do they see? Where do they go? Why make them feel comfortable? Additional thinking about the question of Mr. Van, that you said that, okay, the kind of the importance level of community, right? But may I come back to a more theoretical approach? You might all know about the different level of need of people need defined by the very classical work of Maslow, right? Yeah. And he mentioned very clearly about kind of very first level of need that people need job, right? Need to have education or healthcare, something. For me, it's the first level of need, the basic need. But then, if we already have a basic needs covered, we should come to the next level, that the feeling of safety. Besides, the next level should come directly to the question of Mr. Van, is about the sense of belonging or the sense of to be respected. Or the sense of belonging is somehow the community, the perception about the community that they belong to, they're living to. So I think that it is something that we should think about how to make kind of livable location, livable neighborhood or something like this. Yes, I agree that community is one of very important factor to define the livable city. Because of course, to define the livable city, we have the material and non-material factor. One of the things that I myself believe that the people, they live in the livable city, they must feel safety, and they feel that they can belong to a member of this community. And the community have the open characteristic. It means like that can help the newcomer can be feel easy to get going.
and they can feel they be a part of those community, and that help them feel safety and feel security, and of course that is one of the factor that make the people to get along with this community and also to define that this place is livable. So it is very interesting. We just mentioned the first part of the discussion. We talk about characteristics, the composition of livable city, and we have hard factor and we have soft factor, physical and non-physical. So in next part we come back and we talk more about Ho Chi Minh City. What does it mean livable city in Ho Chi Minh City? Thank you for coming back to our program. We are discussing with the guests about the topic of livable city. We have Mr. Andy Han from Sơn Kim Land, Dr. Sơn from Vietnam German University, and Mr. Nhấn, an architect, and Mr. Kiet from CBE. In first part, we just talked about we have different definitions about different set of characteristics about livable city, and now I would like to come to one point is quite interesting. Last year in 2018, there's one magazine say Live and Invest Overseas. They ranked 10 cities most livable city in the world. And surprisingly, Da Nang is on the list. And Ho Chi Minh City is not on the list. So my question is, what Ho Chi Minh City is missing in terms of livable city? May I start with a kind of very initial comment that we are talking about the live and stay overseas, right? And so normally with such kind of title of ranking, they are assessing the city from the international perspective. It's not from, for example, the local perspective, like someone who are Vietnamese who assess the Vietnamese city, right? So it is something that we should consider. But I totally agree with the assessment because we also have a different other ranking system, right? The economist ranking system should be very famous and everyone know. And the two Vietnamese cities, Hanoi and Ho Chi Minh City, is 120 something position. I don't remember exactly 120. And I think that there's some many reasons. It seems that we have a good economic condition, especially in big city like Ho Chi Minh City or maybe in Hanoi, with the current condition of economic growth in Vietnam. Now it's something like this, but sometimes it's like this, and it can affect many people, especially the lower middle level income and the low income class, right? And so it is something that we will think about. The second point is the infrastructure, basic infrastructure. I think that we can agree that even that we have some improvement during the last decade, but still the condition for basic infrastructure in Ho Chi Minh City have a lot of room to be improved. If you go outside, you can see even within the region, Singapore, Hong Kong, or some other city, or Kuala Lumpur, it seems that they have a better condition for the basic infrastructure already. I will see the point you raised that the life and invest is international perspectives. And now we have Andy Han. He's not from Vietnam. He's from Korea. Why you choose Ho Chi Minh City but you don't choose Da Nang? I think we should, look at what Da Nang has that Ho Chi Minh City doesn't have. Better air, meaning less pollution. I understand that Da Nang used to be much smaller in terms of scale, right? But now because of all these touristic destinations, and there's a lot of resorts that has been built over the last decade. So it attracted a lot of people. So the city has expanded, almost stretched down to Hoi An. But what were the factors that made Da Nang stretch out is probably because
of the natural environment. The sandy beach, that stretched out for kilometer longs, right? Nice ocean, cleaner blue sea compared to other parts of Vietnam. And most importantly, Da Nang has big international airports that is able to bring the traffic in. As the city grew, the government did a very smart master planning to allow certain factors like, where to build residentials, where to build resorts, where to build hospitals, where to build the schools. And the city is not, we don't see any kind of traffic congestions in Da Nang. Could be because there's less population. The population is about 1.3 million. So compared to Ho Chi Minh City, almost 10 times less. So when you're at that scale, you don't have a lot of problems. But when it becomes a livable city, meaning if the city start to attract people start to come, and then the city will start to face issues. I think Da Nang is at the stage of growing, right? And I believe at certain point in time, it will also face similar problems. But because the city had less populations, the city was quite small compared to Ho Chi Minh City. So I think Da Nang had a better opportunity to lay the infrastructure first and then attract people at the later stage. Whereas Ho Chi Minh City, people came first and then government started to reach out. So we're facing a lot of difficulties in terms of renovation works, in terms of building all these social infrastructures as well. Da Nang have very nice beach. And Mr. Hiến, as a city planning, we cannot build a beach in Vietnam. We cannot to Ho Chi Minh City. We cannot bring sea to Ho Chi Minh City. But in terms of city planning, what else we plan that we have more opportunities in Ho Chi Minh City to make Ho Chi Minh City more livable? Well, yes, we don't have the really nice white sandy beaches like Da Nang, but we do have a lot of river and canal. And the river canal system in Ho Chi Minh City is quite nice. Think about 70 years ago where people actually swim and fish in this canal. They actually used the canal when the Ho Chi Minh City was first established by the French, right? And then why we have District 1 and 3 and then District 5 and 8, because of the French want to utilize the canal as the part of the transfer of goods. That's why Chinatown is in District 5, not right at the Saigon riverfront. And why the stretching elongated from District 1 to District 5, right? The canal in Ho Chi Minh City can right now, as a urban design and a planner, to alleviate the traffic in Ho Chi Minh City, and also along the canal, which we can see the city government is doing right now, is to add more street. But again, they forgot one critical factor. We need green space, right? Green space is to reduce pollution. The Saigon River is connecting to a lot of different cities. Can go to District 2, Thao Ding area, where they're starting the bus, water bus system. But it's so randomly that people actually really use it so much, right? They should really hit hard on that. Remember, the Ho Chi Minh City was designed for 500,000 people. Right now we have 13 million people. Right? In the green space, if you see it from the Google map looking down, we have less than 3% of green space, which compared to, in terms of the pollution, compared to the ozone, the air that we breathe every day, we are so insufficient. And that's one of the critical points that, compared to Da Nang, why it's rated livable city, because they have better, air. We will talk more about river bus. And I see the river bus is very interesting and very nice. And I just a bit surprised why not many people use that. And coming to CBAE, Mr. Kiet, CBAE consult to a lot of people are living and also investing. So the magazine we say that live and invest overseas. So in terms of investing, what Ho Chi Minh City is better than other places? About investing, especially for the real estate investing,
CBRE, we do a lot of consulting to both for the foreigner and both for the local people. And we see that there's two different point of views. Foreigner who are living in like a developed country, and they look to Ho Chi Minh City is one place that they can put the money in, and they appreciate the emerging stage of the market. Because compare with, for example, like compare with Singapore, Ho Chi Minh City, we know that we have a very long time to catch up with Singapore. So that's one of the potential that the people live in Singapore, they can see. Because they know that Ho Chi Minh City, they have a way to develop, and the values of the market will be increasing day by day, years by years, and it can be 20%, 50%, maybe double that investing. So when the foreigner, they looking for the opportunity for investment, they will find the emerging market like Ho Chi Minh City. And that's the reason we have a lot of customers come from like Singapore, Hong Kong, Korea, of course, Taiwan, China. But for the local people in here, because mostly the people buying and investing in Ho Chi Minh City, they appreciate the developed stage of the whole of city. We know that the infrastructure has changed every day. Of course, we still see that some delaying, some issue when they're developing. However, it still give the people the room to increase their investing. So when the city is still keep renovating, the infrastructure is still developed. Many residential places had been planning, and a new building, new residential building, new commercial raising up. So that make the people feel that that is the opportunity when they invest their money. And for CBRE, we will still see that about the livable city term that we discussed today, Ho Chi Minh City is on the way that we want to improve ourselves to become the more livable place. Just say this, one more point I want to raise. You from Central. Just say one typical family from Central, when they have an opportunity to go to the city, they will choose to go to Da Nang or go to Ho Chi Minh City. I see many of them will go to Ho Chi Minh City. But different for Andy from Korea. You can choose in Ho Chi Minh City, or you can choose to go to Singapore, or you go to Hong Kong. You come to Ho Chi Minh City because more opportunities, because of more earning, or because of better future. I think Vietnam has this very special character that's also quite similar to we Koreans. Two countries share a lot of culture in the past for hundreds of years. I think it's very easier for Koreans to come to Vietnam, and also for most of the Vietnamese from their point of view of Koreans. Because I think in the past, Korean companies have made a lot of investments. Also, it makes us easier because the infrastructure is there in terms of people who are doing the business, in terms of availability of Korean food, in terms of Korean restaurants, in terms of people like Vietnamese who are able to speak Korean to support us, to work with the local governments or local partners. So all these factors makes Vietnam a bit special. Just to go back to, because we're still on the point where Da Nang versus Ho Chi Minh City. What Da Nang has that Ho Chi Minh City don't have is probably the short-term stays, right? A lot of foreigners or even people from different parts of Vietnam, they come to Da Nang, but they stay for short term. They stay for the weekends and they move out. Ho Chi Minh has more long-term people staying, doing businesses. So I think what Ho Chi Minh City also need to foster is this tourism businesses, because Ho Chi Minh City and Vietnam overall has a lot of rich culture, historical places. But I also feel that when my friends from either Korea or from the US, whenever they want to come and they say, hey, what's in Ho Chi Minh City? I start to scratch my head.
Yeah, I mean, there are these places, but one day is enough, right? But to Da Nang, people go there for vacations, to relax. So probably government and together with the private sectors, we could find ways to attract more tourism, to attract more businesses or, more people from outside the Vietnam to come and, they go to these historical sites, they spend more money. So we are discussing about a very interesting topic that why Ho Chi Minh City compared to Da Nang. Next part we'll come back and we will discuss about how to improve the livable city in Ho Chi Minh City. Coming back to our program, we're discussing about livability of Ho Chi Minh City. We compare Ho Chi Minh City to Da Nang, to Hong Kong, to Singapore, and as all guests here, they are choosing Ho Chi Minh City. But then in this part, we talk about how to improve Ho Chi Minh City to make it better city. I will start from Dr. Sun. From macro and economics point of view, how to improve Ho Chi Minh City? At the macro level is that we should establish somehow very officially a vision for Ho Chi Minh City to become a livable city in the next maybe 10 years, 20 years. And then we should create kind of very concrete action plan with different activity, with different level of priority, with concrete action to be implemented to make the city better. What I mean here is to establish a strategy. It's not something that we just say that, okay, we want to become a livable city or a better city. I mean that we should start with some basic feature characteristic of the Ho Chi Minh City, like the water flow that you just mentioned, or maybe the central area that you mentioned. So, Mr. Hien, as an architect, what is the problem of the city in Ho Chi Minh City? I think that is it the infrastructure budget, or the problem of overcrowded, or the problem of behavior. People coming from different parts and they have different respect of law, they have different respects of the behavior. Your question is basically all of that. Because first of all, infrastructure is the key to the city to function properly. You think about it. I live in District 7. I go to work, I have a meeting in District 1. Normally would take me on, let's say on Sunday, for example, 10, 15 minutes. It take me 40 to an hour. That's mean in terms of the economic point of view, I lose 45 minutes of my time, which I lose 45 minutes of working time that contribute to the city. And that's only one person, right? And compared to how many person that been, stuck on the traffic. Infrastructure is one of the things that, the city has to need to realize. Yes, we build a metro. Yes, the city think about using public transportation later on as a key for people to move from one place to the next. But now we have the secondary as a canal and river, right, system. Why don't we utilize that as secondary traffic to alleviate the public transportation? Yes, the government will have the vision. The government say, yes, the city will grow within 20, 30, 40, 50 years' time. But in order for us to get there, they need to educate the people, right? Educate people from very young age to really understand what is livable city. How to contribute to their city, to their community from a very young age, to learn the basic law that they have to follow, basic standard they need to follow. Andy will say that, Andy, you develop very, very nice and quite expensive properties. And when you have to talk to your buyer and your investor that the traffic jam, you're getting better or worse. The air pollution, you're getting better or worse. So what you suggest to make
or the problem we just mentioned, how to improve them? I think it all comes down to human beings, really. Because I say this because if we have a skilled and better educations, what this can do is this can generate business. I mean, we have companies like Samsung, companies like Apple, all these high-tech companies coming to Vietnam, investing a lot of money. Because why? Because our people here in Vietnam can work to generate money. Now, when the workers, they have enough money, what they do is they spend. And then they pay taxes. And then this can also allow private companies like us to build the houses for them, right? Of course, not many workers may be able to afford our properties, but city definitely needs housings, right? And city needs income, tax income from these people to be able to reinvest into the infrastructure and all that, right? And then, private sectors also coming to build hospitals, even private schools and etc., right? So I think very important that we, city, need to invest on people, yeah, so that there's a lot of positive circulations happening to the city for the better development and then to make the city more livable place. But here I say something maybe good for you and for CBIE. I would say that somebody suggests that the city, the government of the city need to have rich people, skilled people coming to contribute more tax revenue. So the government should give incentive to you or CBIE to develop very, very high-end living space for rich people. And those rich people will contribute to livability of the city. Is it true or not? Anyone you suggest you that? I think the city needs all sorts of people, yeah, all sorts of people, right? I think people who make more income, they should be paying higher tax for the city to contribute to the city, to return back to the city, and then these rich people must also reach out to communities where it's poor, where they're left out, to do more like a social responsibilities for all these companies like us. I think that the point that I should ask a CBIE, because in CBIE when you try to do consulting and marketing for properties in Ho Chi Minh City, people start to ask that how about traffic jam? How about air pollution? So you say that it will get better soon. How it get better? Of course, if we discuss about the factor that can make one city become more livable, of course, we have a lot of factors. But for myself, in Ho Chi Minh City, if I can choose one factor to invest the money to improve it, I will improve in the traffic. Because you know that we do a lot of planning. We do the urban, suburban planning. We want to relocate the citizen to in some other place far from the central of the city, to want to track out and to reduce the pressure in the central of the whole city. But the one of key issue right now, if the people they live in quite far from the central, how they can travel, how fast they can travel, and how easy they can travel. That's it. If we can solve this issue, people willing to live maybe far from the central, and they can travel very easy to the central in every day, and they can enjoy it. I think that we're talking about very, very large topic. And Mr. Sơn say he have 60 indicators talking about livability of a city, but still the feeling. Imagine one single man, he goes to the party and he meet one beautiful girl, and he say that I'm living in District 1, in District 2. And it's very okay for him, very good for him, but he say that I'm living in Kansa or I'm living in some remote area. It's not good for him. So even that we have the plan to develop the transportation system, it's not easy to spread people out of the CBD. That's why Andy have the project in CBD and in District 2. So what the feeling for people, Andy?
what the feeling people say that I'm living in Ho Chi Minh City. I think it's very important that the private sectors and public sector meaning the governments, right, to find the balance between the supply and demand, to make sure that if there's a need for more housing, how the government could support the private sectors to offer this, or even the government themselves can prepare the social housings for them, right? And then to build the infrastructures, we've talked about this topic a lot. We need some entertainment, like, nightlife, right? Do we have good restaurants to eat? I think Vietnam is very rich in terms of the culture and the food, right? So I think Vietnam, we can also promote all kinds of the foods that are available, for the people to try, right? So all these entertainment venues for visitors outside the country or investors from outside the country to come and experience. All these things can help with the supply and demand part. So we just have very interesting discussion. We talk about livable city. I think the topic today is a bit too large, but overall we have better understanding about livable city, especially in Ho Chi Minh City. Thank you for watching the program. Thank you, Andy Han, Mr. Sơn, Mr. Hiến, and Mr. Kiệt.